some things about what do you think about the necessity of education in people's life? Yes, sir. Hmm. Necessity of education is very important in in our own life, in all our life. For education, we are nothing. Education, if we do not only be educated, then we won't be able to get chance any kind of job or any kind of opportunity to do something for life. Hmm. We cannot able to make a uh, good society uh, in our society. Hmm. And can education really remove the darkness of ignorance? What do you think about that? Just you have to think it properly, deeply. Can education really remove the darkness of ignorance? Definitely, sir. If we want to make a good society, then we have to learn we have to take education because without education we cannot make a good society, and that's why if we don't if we won't be educated, then our society will be in dark. Education is the way to make our future bright future. Education is the must, and education can remove the darkness in our from our society. And education can make a good society. So how can education promotes understanding among people? How can education contribute to the towards change for the better? Hmm? What do you think about that? Okay, so Iti Sharkar, what have you written on this topic? Please share your opinion, your idea. বলেন, শুরু করেন, কারা কারা করছেন এটা? যে কোনো একজন শুরু করেন। শুনতে পারছেন আমাকে সবাই? বলেন, একটু লাউডলি বলবেন। Education is one of the basic needs of a human being. Education is the backbone of a nation. It is the most important factor in development of human civilization. No nation can prosper without it. It also develops our mentality. Education teaches us politeness, responsibility, good manners, and so on. Education can remove the darkness of ignorance. Education is light of knowledge. Sir, এই সেন্টেন্সটা কি ঠিক আছে? Education is light of knowledge. It helps us to achieve knowledge a lot about everything. We can bring out ourselves from ignorance through education. It helps us to be successful and to be a better person. It improves our personality. It also helps people to have a special status of society. Importance of education is especially pronounced when we want to communicate with people from different cultures across the world. When we have a wide knowledge base, it is easy for us to find common ground with someone at a different place. Education helps us create equal opportunities.
Education makes people more tolerant of others. It makes them open-minded, so they can accept different views and opinions. As mentioned above, education is the most powerful tool in the world. So we all should know about necessary for education, and we have to make ourselves as an educated nation. That's all for today. Okay, that's good. You have given an excellent presentation. Thank you so much. I have a question. Yeah, what is that? Written as mentioned above. So as it's the written topics, but if I want to say that when that time what I will say instead of as mentioned above. Yes, you can say that kinds of praise or clause. Okay, sir. Thank you. Sir, Okay, আর thank কে you কি so much. করছেন? স্যার আমি করছি বলেন। Education plays an important role in one's life. It helps us to be successful, better person. It will improve our knowledge, skill, confidence level, and personality. হুম, It empowers us intellectually and helps us to deal with them. In today's competitive world, has become a necessity. Education removes the darkness of ignorance. Ignorance person unable to gain knowledge. Their education helps in getting a good job position. Education also prepares people for different life experience. Helps people to have a status in society. Moreover, education polishes our mind and stranger our character. Education helps us to take right decision. Is that it is the key to success in personal as well as professional life. Makes us able to handle to open and to live happy life. A person having good education becomes good citizen of the country. হুম, তারপর? Country can face its citizens are well educated, can go towards change for the better. Education itself is training, it's always change for the best. You have to be careful for getting proper education. We should be give highest importance on proper education. গুড, থ্যাংক ইউ। এখানে অল্প অল্প কিছু কিছু সেন্টেন্স ভুল আছে, সঠিকভাবে সাজাতে পারেনি সেন্টেন্স। যেমন হ্যাভিং নাকি বিকাম এডুকেশন, এরকম কি একটা বলছেন না সেন্টেন্স? বলেন কি লিখছেন, কি লিখছেন বলেন সেন্টেন্সটা আবার। Being yes, sir. Well, আচ্ছা, আর কেউ করছেন? Yes, sir. বলেন, একটু তাড়াতাড়ি বলেন, আমি একটু ক্লাস শুরু করবো তো, একটু তাড়াতাড়ি বলেন। I think about the necessity of education is very much like rights, clothes, and residence.
Education is a such process by which we can go from darkness to light. It is the most important process from developing our mind and soul. Education really can remove the darkness of ignorance in many ways, like a person understands that how to speak with others politely, and a person can know information all over the world by education. Besides, an educated person can remove prejudice from our society, which an uneducated person doesn't can. Education promotes understanding among people in different ways, such as an educated person can meet with many people at a school, college, and university by which he can understand them. Education can contribute towards a change for the best. Access any society and a country can be developed by education. Education help our men to be established and have to live with head high. So we can say that education is a such medium without which we cannot go move forward. Also. Okay, thank you so much. Excellent. আচ্ছা আমি বলবো বলেন। education is important in our personal, social, and national life. Some reasons. Education is the only thing that imparts the idea of good and bad, creates humanity in human mind. It's an idea of a person's social, political, and economic affairs. Education teaches people to live with the rules of society. Education is said to be the backbone of a nation. On the other hand, the importance of education in family life is immense. An educated person manages a family, but an uneducated person cannot manage family that way. Education is important for children mostly because they are the future of the world. They should be updated current knowledge. Any person wants to live safety and security, then we need to understand the value of education in our daily life. So we can say that education is the most important for a person, a society, as well as for a nation. For staying with me. ওকে, গুড। আর কেউ আমি বলবো বলেন। importance of education in our life. Education সবাই is একটু very ভালোভাবে শুনবেন important কথাগুলো। for personal দেখেন আপনারা অন্যরা development as একটু ওয়েট well করেন, as for the social, economic development. একটু ওয়েট করেন। অন্যরা যারা এখানে আছেন সবাই একটু শুনবেন ভালোভাবে, যে ওই কথাগুলো আপনারা বোঝেন কিনা বা ওই কথাগুলোর অর্থটা আপনারা নিতে পারেন কিনা, ধরতে পারেন কিনা। ঠিক আছে, একটু শুনে বোঝার ট্রাই করবেন সবাই, বারবার বলছি। হ্যাঁ বলেন, ঝুমা আনমিউট করে কথা বলেন। আনমিউট করে কথা বলেন। আপনারা দেখেন মিউট করা, ঝুমা খাতুন। For importance of education in our life. Education is very important for personal development as well as for the social economics development of our country. Education is important for living life happily. Moreover, it imparts and motivates our mind to conceive the good thought and idea and grow our knowledge day by day. Okay, today. আর একটু বড় করতে হবে, ঠিক আছে? আমি যে বলছি কোশ্চেন ধরে ধরে করতে, এটা করতে হবে। আর কেউ আমি একটু করছি কিন্তু বলেন, বলেন দেখি কি করছেন, বলেন 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 দেখি কি করছেন। Education is the backbone of the nation. Education is eliminate darkness and ignorance, oppression. Educated person is a person of nation and development country. Education can promote awareness and in the people.
think I should be better educated. Why I want to be an educated person so that I can benefit the country and I want to be. to be an educated person. Okay, good. আচ্ছা আর কেউ করছেন? এনিওয়ান? আচ্ছা, এমডি আরিফ, আপনি কথাগুলো শুনছেন সবার? ওকে, এবার আপনি বলেন, what do you think about the necessity of education? Is the most important for our personal life. It makes us conscious and it makes us a perfect person. হুম Education is not enough. Well, education is the most important for society, হুম which can change our society. Too much nowadays, too much people have education person and prime minister, prime minister, everything, everyone, but they cannot change our society. Why? Educated person, but they are not well educated person. Well educated person is the most important Okay, for so our society. can education really remove the darkness of ignorance? Institute education is not enough for remove our darkness, but well education is enough. This can well education can remove our darkness and ignorance. And how does education promote understanding among people? We need to explain this well education. It is how to change our life and how to make us conscious. We need to explain all people. Then we can promote our people and we can change our society. ওকে, গুড। তো দেখেন, একটু যাদের আমি বলছি, আমি আবারও বলছি, এই কাজগুলো করতে হবে। কথা বাড়াতে গেলে দেখেন, ইনস্ট্যান্টলি যদি টপিকের উপর কথা বলতে না পারেন, তাহলে আপনার এখান থেকে ইনফরমেশন নিতে হবে, ইনফরমেশন নিয়ে কথাটাকে বাড়াতে হবে। আপনি ব্রডেন্স করতে পারেন আপনার থটটাকে, আপনার কথাটাকে, যেটা আমি বারবার বলছি। এই দেখেন, এই যে টপিকটা, এটা দেখলে আপনার কঠিন মনে হবে কেন? আপনি এই টপিকটার উপর কেন 10 লাইন বলতে পারবেন? আপনার 5 লাইন 7 লাইন বলে থেমে যাচ্ছেন, এবং ইনস্ট্যান্ট এই কথাগুলো বলতে হবে। যেমন দেখেন তো, সিরাজুল সাহেব, আপনি বলেন, এটার উপর বলেন, হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, why English is an international language, why should we learn English now, and what will happen if we do not learn this language? What do you like to say about English? How does your English textbook help you to learn English? বলতে পারবেন সিরাজুল? করা যাবে? What is language? দেখেন, একটু ভালোভাবে দেখেন, সবাই প্যাসেজটা একটু সবাই দেখবেন, বোঝার ট্রাই করবেন। দেখেন কি বলা হচ্ছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেসিং থট, ফিলিংস, ইমোশন অ্যান্ড পেশন। বলছে কি, ভাষা হচ্ছে একটা মাধ্যম, জাস্ট বি ভার্বের সেন্টেন্স, কিসের? এক্সপ্রেসিং মানে প্রকাশ করার, কি? থট ভাবনা, ফিলিং অনুভূতি, ইমোশন অ্যান্ড প্যাশন। ইংলিশ ইজ কল্ড, ইংলিশকে বলা হয় বা ডাকা হয়, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটিভ প্যাসিভ ভয়েস, অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ because in many countries for a long time English has been being used for international communication. এটা হচ্ছে present perfect continuous tense এর passive. As English is not our first language, we should learn English with rapid attention. We should be aware of the fact that job advertisement nowadays often asks for a good working knowledge of English. In this present stage of its revolution, English is a must to know all the information in the computer for higher education. English helps the business world to communicate across national borders. So if we fail to get at a hand in English, we must lag behind in the present competitive world. For a good command over English, we must realize the necessity of grammar, because grammar of any language tells us the forms and structure and the correct use of it. Without grammar, our use of English will be faulty.
We need English to get good job, to go to abroad, to pursue higher studies on science and technology and medicine. As English is a global language, we have to learn the 4 skills of listening, speaking, reading, and writing. We cannot keep pace with the modern world if we do not learn English. The present textbook helps to learn English. তো এই যে জায়গাটাতে আপনি কি দেখছেন, আমি কি বলি যে একটা সেন্টেন্স বলতে গেলে, ইংলিশে একটা স্পিচ দিতে গেলে, কথা বলতে গেলে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হয়। এইখানকার প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং মডাল ভার্ব দিয়ে লেখা, এরকমই থাকে, এর বাইরে কিছু না। এবং একটা করে সাবজেক্ট আনবেন। প্রথমে সাবজেক্ট কতগুলো হতে পারে আপনি ভাবেন, একটা হচ্ছে ইংলিশ, আর একটা হচ্ছে ইট, মানে ওই ইংলিশেরই প্রোনাউন ইট, আর একটা হচ্ছে উই। ইংলিশ, ইট আর উই, এই তিনটা জিনিস ছাড়া এখানে আর কোনো সাবজেক্ট আছে? আমার কথাটা বোঝেন, সবাই খুব ভালোভাবে বুঝবেন। এই যে হোল প্যাসেজ, আমার কথা বলতে গেলে একটা কথা কিভাবে শুরু করতে হয়, একটা সাবজেক্ট দিয়ে কথা শুরু করতে হয় নাকি? কথাটা বুঝতে পারছেন কি বলছি? তো এই যে টোটাল প্যারাগ্রাফ, টোটাল প্যাসেজটা, এই প্রথমে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ছাড়া আর সব জায়গাতে হয় ইংলিশ, না হলে ইংলিশের যে প্রোনাউন ফর্মটা ইট, এই ছাড়া আর আছে উই। এই ছাড়া আর কোনো সাবজেক্ট নেই। ইংলিশ, ইট, উই, এই ছাড়া আর কোনো সাবজেক্ট এখানে নেই। এইবার এই সাবজেক্টের পরেই ভার্ব আনতে হবে, যে ইংলিশ কি, ইংলিশ কেন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, কেন আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত, আমরা যদি ইংরেজি শিখি তাহলে কি হবে, যদি না শিখি তাহলে কি হবে, এই এই ছাড়া তো আর কিছু না। এখন দেখেন কিভাবে এই কথাগুলোকে আপনি বলবেন। দেখেন আমি এই জিনিসটা ঢেকে দিলাম, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ, here you can see the first question, what is language? So just try to understand here. I can say that, আমি কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি আমার মতো করে লিখছি, সবাই ভালোভাবে বুঝবেন। Language is a medium of medium of expressing our thought, feelings, emotions and passion. That is the first one. Then here you can see why English is an international language. তো যেভাবে করছেন সেইভাবে উত্তর। ENCLI, English is an international language because, কি লিখলাম আমি, because we know that, আমরা জানি যে English is used, এই যে is used মানে কি, ব্যবহৃত হয়, মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটিভ প্যাসিভ ভয়েস, is প্লাস V3 বসে, ভার্বের থার্ড ফর্ম। ইংলিশ ইজ ইউজড অ্যাজ মানে হিসাবে, সেকেন্ড কমন ল্যাঙ্গুয়েজ in most of the countries of world. Okay, then why should we learn English now? তাহলে আমার এই যে দুইটা সেন্টেন্স, এই প্রথম এই কোশ্চেন নাম্বার এ, কথাটা সবাই বুঝেন। এই যে কোশ্চেন নাম্বার এ, হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোশ্চেন নাম্বার বি, হয় ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, হয় ইজ ইংলিশ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে এই দুটো কোশ্চেনের যে অ্যান্সারটা আমি দিলাম, জাস্ট সাবজেক্টটা কি, আমি এই আই লিখছি বা এই ইংলিশকে সাবজেক্ট হিসেবে নিছি, ইংলিশ ইজ, হ্যাঁ, এবার ইংলিশ ইজ ইউজড, জাস্ট এই। এখন দেখেন হোয়াই শুড উই লার্ন ইংলিশ, এখানে ইংলিশটা চলে যাচ্ছে অবজেক্টে, এখন আমার সাবজেক্ট হিসেবে উই আনতে হবে। মানে সেন্টেন্সটা আমি কিভাবে উত্তর করতে পারি, যেভাবে কোশ্চেন আছে সেইভাবেই, উই শুড লার্ন ইংলিশ বিকজ উই নো দ্যাট। দেখেন কথা বোঝেন,
এইখানেও ছিল হয় ইজ ইংলিশ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তো এইটাও দেখেন আমি কিন্তু ওইভাবেই লিখছি, ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ উই নো দ্যাট। এখানে কি লেখা, হোয়াই শুড উই লার্ন ইংলিশ, উই শুড লার্ন ইংলিশ বিকজ উই নো দ্যাট। আমার কথাগুলো কি কেউ বুঝতেছেন, বুঝতে পারছেন Sir. কেউ? হুম, দেখেন, উই শুড লার্ন ইংলিশ বিকজ উই নো দ্যাট ইংলিশ ইজ অ্যান ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। কিছু লিঙ্কার্সের মানে কনজাংশনের ব্যবহার জানতে হয়। দেখেন, ফর দ্যাট রিজন, এ কারণে, ইফ, এখানে কিছু শর্তমূলক বাক্য আমি এখানে নিয়ে আসলাম। শর্তমূলক বাক্য মানে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। ইফ উই হ্যাভ প্রপার knowledge in English, we will be, দেখেন ইফ উই হ্যাভ প্রপার নলেজ, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিন্তু হ্যাভটাই মেইন ভার্ব, দেন পরের ক্লাসটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট আমি লিখছি, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে লিখছি, মানে এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল। আমি আপনাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স পড়াইছি। ইফ উই হ্যাভ প্রপার নলেজ ইন ইংলিশ, উই উইল বি able to get a good job, to go abroad, to do higher studies, and so many things. So many. তো আমি কি কোনো কঠিন সেন্টেন্স লিখছি, কোনো কঠিন ওয়ার্ড ব্যবহার করছি? দেখেন কতটা সরলে, কতটা সহজে আমি লিখছি। তো এইটা পারা কি খুব কঠিন? দেখেন, এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখছি না, যে মানে জাস্ট এই যে উত্তরটা আমি দিলাম যে উই শুড লার্ন ইংলিশ বিকজ উই নো দ্যাট ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ফর দ্যাট রিজন ইফ উই হ্যাভ প্রপার নলেজ ইন ইংলিশ, যদি আমাদের ইংলিশের উপর পুরো জ্ঞান থাকে, আমরা সক্ষম হব একটা ভালো চাকরি পেতে, বিদেশে যেতে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে, এবং আরো অনেক কিছু। কথা কি বুঝতে পারছেন? টু ডু মানে করতে, কোনো কিছু করতে, টু গেট পেতে, টু গো যেতে, টু ডু করতে, কি করতে, ভালো একটা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে, অথবা কোথায় যেতে, বিদেশে যেতে, কি পেতে, চাকরি পেতে। বুঝতে পারছেন সেন্টেন্স নাকি সমস্যা? হুম, কারো কি Sir. সমস্যা? Yes. সবাই কি বুঝতেছেন নাকি? না বুঝলে আমাকে বলতে হবে, চুপ করে থাকবেন না। এবার Sir, দেখেন, sir, I would like to add a sentence. একটু ওয়েট করেন। এবার দেখেন, এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখছি, এরপরে আমার যে কোশ্চেন গুলো আছে আমি এইখান থেকে নিতে পারি। কিভাবে দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। এইখান থেকে নিতে পারি, যেমন হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ উই ডু নট লার্ন ইংলিশ, তাহলে এখানে আমি লিখছি ইফ উই হ্যাভ প্রপার নলেজ। তো এইভাবেই জাস্ট আমি যদি এইটা দেই, আমার এর উত্তর হবে না, ইফ উই ডু নট লার্ন, যেভাবে কোশ্চেন থাকবে সেইভাবে উত্তরটা নেন। ইফ উই ডু নট লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, উই ওন্ট, উই ওন্ট, মোট মানে কি, উইল নট বি able to get a, যা লিখছি তাই, গুড জব, to go abroad, to do higher studies, studies, and to see তো এই জায়গাটা সবাই যদি একটু খেয়াল করেন, আমি আগের যে সেন্টেন্সটা লিখছি সেই সেন্টেন্সটার
নেগেটিভ করছি। কি লিখছি বলেন? সেই সেন্টেন্সটাকে আমি নেগেটিভ করছি। আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন? স্যার মানে যদি আমরা প্রথমে কি লিখছি যে আমাদের কেন ইংরেজি শেখা উচিত, আমাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য, বিদেশে যাওয়ার জন্য, অথবা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য ইংরেজি শেখা উচিত। এবার বলছে যদি না শিখি তাহলে কি হয়? তাহলে যদি না শিখি, ইফ উই ডু নট লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ উই ওন্ট বি, মানে উইল নট বি, আমরা সক্ষম হব না ভালো চাকরি পেতে, বিদেশে যেতে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে, অথবা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উপর রিসার্চ করতে। তাহলে দেখেন, এই হচ্ছে আমার মেইন অ্যান্সার, এই ছাড়া তো আর কিছুই না। তো আপনি কেন পারবেন না? হোয়াট ডু ইউ লাইক টু সে অ্যাবাউট ইংলিশ? সো আই ক্যান সে দ্যাট ইংলিশ ইজ আ ভেরি state language, and it is very important to all the people all over the world to acquire knowledge in this language, because if we learn this language, if we know this language, we'll get so many opportunity to do or for surviving in the world. So how does your English textbook help you to learn English? এই যে কোশ্চেন গুলো দেখেন, আমি কি বলছি, যেভাবে উচ্চার থাকে, যেমন your English textbook to my English textbook, my English textbook help, এস হবে একটা সাবজেক্ট থার্ড পারসন, helps me to learn English very much in different ways, like when I study my textbook and when I read any particular story or paragraph, we can সাবজেক্ট দেখেন, এই উই সব জায়গায় সাবজেক্ট, we can know about new vocabulary. So skills. তো এগুলো দেখে কঠিন কেন আপনার মনে হবে বলেন? মাই ইংলিশ টেক্সট বুক হেল্পস মি টু লার্ন ইংলিশ ভেরি মাচ ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, লাইক ওয়েন আই স্টাডি মাই টেক্সট বুক and when I read any particular story or paragraph, we can know about new vocabulary. Also, we can improve our reading and pronunciation skill just by reading my English textbook. So এই যে অ্যান্সার গুলো কি কি লিখছি দেখেন, হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ? সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেসিং আওয়ার থট। আমি কি এইখানে যা আছে ঠিক ওইভাবে লিখছি? এই যে এতগুলো ইনফরমেশন আমি দিছি, যে ফর আ গুড কমান্ড ওভার ইন ইংলিশ উই মাস্ট লাগ বিহাইন্ড, এগুলো আরো ভালো, এগুলো দেওয়া, এগুলো আপনি করতে পারলে ভালো, কিন্তু আমি তো দেই নাই। বাট আমি না দিয়েও আমি আমার মতো করে লিখে এই যে জিনিসটা আমি লিখছি, এই জিনিসটা কি আপনি লিখতে পারবেন না? এটা তো মানে পারার কথা, আপনি মোটে না পারলেও তো এটুকু তো পারবেন। এই যেটুকু আমি লিখছি এটুকু তো পারা যায় নাকি? যায় না? কঠিন লাগে এইটুকু? কি মনে হয়? হুম? তো এই যে আমি সিরাজুল সাহেবকে বলতে বললাম, প্রথমে বলতে পারলেন না কেন বলেন? কি বলছি? Why English is in why is English an international language? Just English is an international language because we know that English is used as a common second language in most of the countries of the world. Why should we learn English? We should learn English because we know that English is an international language. হ্যাঁ, এবার ওই কে যেন কথা বলছিলেন, জেরিন, এবার আপনি বলেন এই টপিকের উপর। আমি তো লিখে দিলাম, দেখাই দিলাম, আপনি আপনার মতো করে বলেন দেখি আপনি কি বলতে পারেন, কিছু অ্যাড করেন দেখি।
আমি অ্যাড করতে চেয়েছিলাম not only abroad but also in our country if we want to get any job so we should need English, we should know English. আমি জাস্ট এই সেন্টেন্সটা অ্যাড করতে চেয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা, এই একটা সেন্টেন্স, আর কিছু না? ওই জায়গাটাতে যে আপনি লিখতেছিলেন ওইখানে আমি বলবো স্যার কিছু। হ্যাঁ বলেন, সম্পূর্ণভাবে প্যারাগ্রাফের মতো করে বলেন। আচ্ছা, জাস্ট ট্রাই করি। ইংলিশ what's the language? Language is a medium. Language is a medium to express our emotion, thought, and etc. And English is an international language we know. And if we want to get any good job, so definitely we should learn English. And if we communicate with anyone, so definitely we also learn English. And not only abroad, but also in our country. If we want to get any job, so we have to learn English. গুড। আর কে বলতে পারবেন এই টপিকটার উপর ইনস্ট্যান্টলি এখন? এ তো আপনাদের বাড়ি থেকে করতে বলে, এখন কে বলতে পারবেন? আমি তো ভেঙে বললাম, লিখে দিলাম, দেখাই দিলাম। কে বলতে পারবেন? কে পারবেন? বলেন বলেন। পারবেন না? সবাই চুপ, স্টপ। বলেন বলেন। What is a language? Language is a system. Is the system of communication. গুড। And why is English an international language? English is an international language because most of countries in the world are using the English language uh, to communicate with other countries, purpose of business or traveling or many more purpose. That's why it's called international language. Why should we learn English now? We should learn English now because if we want to high study, then we have to learn English. Without learning English, we cannot able to we won't able to. বলেন, ভার্ব নিয়ে আসেন। We won't able to get any kind of job opportunity because we know nowadays when we get opportunity to get a good job and with that time we have to give some interview. It's and when we go to for interview, that time interviewer ask many question in English. If we do not learn English, then we won't be able to answer. Then we won't be able to get any kind of job, and we won't be able to go abroad also. And if you want to learn a computer also comes in English. So if we don't learn English, then we can't able to learn computer. If we without learning computer, we cannot able to get good job. Or what will happen if we don't learn English? If we don't, if we do not learn this language, then we won't be able to go abroad, or we cannot able to get a good job, and we cannot able to go for high study in abroad. ওকে, গুড।
তো দেখেন, এটা করতে হবে, এটা করতে গেলে আপনাকে জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি বারবার বলছি, আপনার এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, আপনার ব্রেনের মধ্যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সেট আপ করতে হবে যে আমি সব সময় ইংলিশে কথা বলবো। আমি যা কিছু ভাবি, সারাদিনে যা কিছু করি, সেটা যেন ইংলিশে করার চেষ্টা করি, ইংলিশে ভাবার বা বলার চেষ্টা করি। এটা কেউ নিবেন? স্ক্রিনশট দিবেন নাকি নাকি মুছে দিব? এটা আমি ইনস্ট্যান্টলি লিখছি। স্ক্রিনশট নিব একটু এখন। নেন তাহলে একটা। স্যার, হুম। বলছিলাম যে টপিকের উপরে তো ইনস্ট্যান্ট কিছু আইডিয়া জেনারেট করতে সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু বাট আমি ইংলিশে কমিউনিকেশন করছি স্যার এখন। করছেন? ইয়েস স্যার। গুড। আপনি তো একটু লিঙ্ক টিঙ্ক ক্রিয়েট করে বা এখানে তো একটু কথা বলতে পারেন সবার সাথে, আপনাদের এই গ্রুপটাতে একটু তো লিঙ্ক পাঠায় সবাইকে বলে জয়েন করাতে পারেন, চর্চা করতে পারেন কিছু। হ্যাঁ বুঝেন নাই? বা আপনার অন্যরা যারা হ্যাঁ আছেন স্যার, এগুলো কখনো করিনি স্যার এটা। একটু চেষ্টা আর করেন। আমি তো আছি, আমি দেখবা নিয়ে সবাইকে নিয়ে। স্যার, হ্যাঁ। মানে আমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করার জন্য কোনো গ্রুপ আছে না? আমি এখনো পর্যন্ত জানি না। কেন, আপনি কোনো কনভারসেশন গ্রুপে অ্যাড নাই? আর স্যার, আমি কয়েকবার বলছি, আপনাকে নক দিয়েছি, কিন্তু আমাকে তো অ্যাড করা এই হয়নি। যে গ্রুপ আছে, এই গ্রুপের ভিতরে কনভারসেশন গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে, আমাকে নক দেন স্যার, এখন, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর কেউ কিছু বলবেন? তো এই 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 আমাদের এই হচ্ছে, গ্রুপের জন্য কেউ প্র্যাকটিসের জন্য কেউ লিঙ্ক করছিলেন, এটা কি স্যার বুঝতে পারলেন না, আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম বাট আপনি রিপ্লাই করেননি। কোনটা আমি দেখিনি। এটা সবাই স্ক্রিনশট দেন, গ্রুপে এটার উপর নেক্সট ক্লাসে করে আনবেন সবাই। ভালোভাবে বলছি, সবাই স্ক্রিনশট দেন। কথা বলতে হবে, কথা বলতে হবে। কথা বুঝছেন কি বলছি? আর এই যে শাফিন ভাই, আপনি নক দেন আমাকে একটু। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? কেউ কিছু বলবেন?